As the clock tick towards Maandamano Wednesday, nothing seems to be working for William Samoei Ruto. Indeed, Raila Amolo Odinga has completely refused to climb down. He has completely refused to talk to William Samoei Ruto men, kwa sababu kuna lile kundi ambalo lilikuwa pale likihusu wana diplomasia ambao Azimio inawashuku kwamba hawana nia nzuri. And this one has now led to the invitation of Suluhu Hassan. Je, Suluhu ana suluhu? Kwa sababu Suluhu Hassan ni mtu ambaye anajulikana sana. And in this group, we have also seen William Samoei Ruto trying to approach Makau Mutua. Na ndio sababu unaona siku hizi Makau Mutua haonekani sana katika mikutano ya Azimio. Pia umejaribu kumwendea Junet Mohammed, because these are people who are known to be very close to Raila Amolo Odinga. Lakini Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka na Martha Karua wamekataa katakata kusikiliza maoni ya hawa watu, and they are saying that this is not important. What is important is to lower the cost of living. None other than Martha Karua has warned Azimio to be very wary of William Samoei Ruto, kwa sababu wakiendelea hivi wanaweza kujipata katika hali mbaya sana. Indeed, the government has gone ahead and proposed to make Kalonzo Musyoka the leader of opposition, and the institution to be in parliament, and a law to be amended and deputized by Martha Karua, and Raila Amolo Odinga to be given a very senior African Union post. All this, Raila Amolo Odinga, Martha Karua and Cyril Kalonzo Musyoka have rejected, kwa sababu wanaona ya kwamba wanachezewa na William Samoei Ruto. And again, wanasema ya kwamba lile jambo ambalo linazungumziwa sio la Raila, sio la Martha Karua, ni maisha, gharama ya maisha. And when you look at the situation, when you look at the side of the policemen, there is real fear in the police force, kwa sababu wao wanasema kwamba vile vitoza machozi ni kama vimepunguka kabisa na vinaelekea kuisha. Wanashindwa vile ambavyo utakabiliana na hali gumu ya watu ambao they are coming out and they are surging forward. Again, there is real fear of the police being overrun by the surging mob. Kwa sababu unapoangalia wananchi wanaonekana ni watu ambao wamejitolea mhanga. Wananchi wanaonekana ni watu ambao hawataki kurudi nyuma. Wananchi wanajitokana kutokana kule kuteseka na maisha. Indeed, the government is very, very scared, kwa sababu the information that maybe even the government is gathering is that we are likely to have spontaneous eruption of maandamano, hata mahali ambapo hawakuwa wakijaribu, hakuwa wakijitokeza. Na lile jambo ambalo linashangaza serikali ni kwamba hata zile sehemu ambazo wanafikiria kwamba walikuwa na ugo mkono, jambo hili linawashtua, na ni jambo ambalo limewapa kizungumkuti, limekuwa kizungumkuti kwao, kwa sababu hawakuwa wakitarajia kwamba Raila Amolo Odinga angeweza kupata ugwaji mkono na this kind of people, kwa sababu these are the people who voted for William Samoei Ruto and Rigathi Gachagua. And indeed, kusema kweli, ukiangalia utaona kwamba the UDA members of parliament, especially from Mount Kenya and Rift Valley, wamekuwa wakijaribu kupuuza maandamano haya, wamekuwa wakijaribu kumkashifu Raila Amolo Odinga. Lakini ukweli usemo ni kwamba hata wakati ambapo wanajaribu hivi, wanakabiliwa na hali gumu sana ya wananchi ambao hawataki kurudi nyuma. Wanakabiliwa na vitisho vya wananchi wakiwaambia kwamba lazima waandamane. Indeed, because the government is planning to set counter maandamano kupitia kutuma viongozi na wafuasi wake wajitokeze so that they could infiltrate maandamano ya Azimio. Indeed, they are finding it rough, and there is still fear that there could be serious confrontation between these two groups. Kwamba wakijitokeza, tuseme kwa mfano watu wa Ruto wajitokeze, tuseme mahali kama Nakuru. Nakuru is a cosmopolitan county. Let me give an example of Nakuru town. Wafuasi wa Raila Amolo Odinga ni wengi sana wajitokeze pale. And what do you think is going to happen? Kwa sababu kati ya hawa makundi mawili
kuna wananchi ambao haugi mkono Raila Amolo Odinga, haugi mkono pia William Samoei Ruto, lakini wanauga mkono maandamano. This is likely to be bloody. This is likely to be disastrous. And this is the real fear that if William Samoei Ruto is not careful, if he is not careful, we could easily lose this country. We could easily tear this country into pieces. Kwa sababu, I believe, when I look at William Samoei Ruto, and when I look at this country, I think statecraft is too complicated for him. When he took over power, I think he was not expecting this. Na sasa hata kule kujaribu kutuma majasusi, wajaribu kuchunguza kama Uhuru Muigai Kenyatta ndiye ambaye anathamini maandamano haya, it is not adding up. And William Samoei Ruto should even use Uhuru Muigai Kenyatta if he was wise enough. Najua sometimes wisdom calls for doing things that nobody is expecting. If I were William Samoei Ruto, I would use Uhuru Muigai Kenyatta to negotiate. I believe that the peace for this country lies squarely in the hands of Uhuru Muigai Kenyatta, Raila Amolo Odinga, and William Samoei Ruto. These three gentlemen are very, very important. Where the nation moves next from here depends on these three men. Lakini kile ambacho tunaona ni kwamba tunaona serikali ikijitanua kifua, tunaona serikali ikijaribu kumkashifu Raila Amolo Odinga anafanya hivi. This one will not help anything, by the way. Kwa sababu unapoangalia wananchi kile ambacho wanataka sio kwamba wanataka you know William Samoei Ruto and his brigade has been saying that Raila Amolo Odinga wanataka kuingia katika serikali. Kusema kweli, wale watu mimi nimesikiliza kutoka Azimio, they are not interested in joining William Samoei Ruto's government, and they are not interested even having their people nominated to the cabinet. All what they want is the cost of living to be put in a situation that is a bit manageable. Wanataka ule mswada wa 2023 wa kifedha uondolewe, ufutiliwe bali kabisa, and they sit down with Azimio and maybe discuss what should be done. For instance, if it is returning fuel subsidies, if it is removing house taxes, if it is using a method that is acceptable, if it is, for example, removing that 16% for VAT. Kwa sababu wasipofanya hivi, sioni wakati ambapo watu watarudi nyuma. Kwa sababu unapotazama Raila Amolo Odinga, anajua vizuri sana, in case cause of maandamano, I think watu watarudi nyuma, kwa sababu watu huenda wakaendelea na maandamano. Najua vizuri hivi, and kwa sababu unajua hapo beleni amekuwa akifutilia bali yale maandamano ambayo watu walikuwa wakiwa nayo hapo beleni, lakini watu wameachwa wakiwa na hasira sana, and the government should know this, and I believe the government know this, kwa sababu kule kujaribu kutumia mbinu za kisiasa kwa sababu kama kuwahoga Kalonzo Musyoka, Stephen Madhakarwa na Raila Amolo Odinga na wengine, kule kujaribu kuwaleta karibu, kuwapa nyadhifa za kisiasa, hakutapunguza bei ya maisha, hakutajadili, hakutaondoa lolote pale, kwa sababu vile ambavyo tunaona ni kwamba unless and until William Samoei Ruto start or stop playing politics with the lives of Kenyans, gharama ya maisha itazidi kuwa gumu sana, hali ya maisha itazidi kuwa gumu sana, wananchi watazidi kupadwa na mori, and it will remain very, very difficult. So the country is on the edge, and anything can happen to this country from tomorrow. Kwa sababu vile ambavyo tunaona, unajua watu ambao hawana kazi katika taifa la Kenya ni mamilioni ya watu, hususan vijana ambao hawana kazi, na hao vijana wanagojea tu. In fact, what I've been saying in this channel is that our youth are a time bomb. Unless the government come up with a way of how to manage the situation, we can easily lose this country, and that is the way we are likely to lose this country. Kwa sababu hata kule kusema kwamba ati unawapa vijana kazi ya kule ya ujenzi, mijego, ile inaitwa mijego, vijana ambao wamemaliza vyuo vikuu, this one is an insult to the intelligence of Kenyans. Na tena sijui hizi nyumba zitajengwa mpaka lini, because what is happening is that William Samoei Ruto is not addressing the real problem. He is trying to escape from the real problem.
because Azimio has come up with the issue that want to be addressed, but William Samoei Ruto anazungumzia masuala ambayo si muhimu kwa vyovyote vile, si muhimu, hayafai kwa vyovyote, kwa sababu yeye anaanza kutishia Raila maisha, anaanza kutishia mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, mnamtisha na wale viongozi, hata kule kuondoa walinzi wao ni jambo ambalo halifai hata kidogo, ni jambo ambalo limepitwa na wakati. It is not going to help anything. So what William Samoei Ruto need to do is to come out in a method, come up with a method that is going to lower the temperatures, political temperatures down. Kwa sababu pale ambapo tumefika, we are at boiling point and the country may burn if nothing is done. I don't know whether Suluhu Hassan is going to make it, because the others leaders have failed, and we can only wish her all the best, and may you have a peaceful day. Bye-bye.